to be the person to inform him. Give him credit, though. Whatever happens, that's been a brilliant drive by the German. Remember, he had to start the heats from dead stone, motherless last. He passed something like 50 carts throughout the heat. He started the final on the front row of the grid. He drove a brilliant race, nevertheless. I don't think he was aware of that penalty. It was for a starting infringement. Effectively means the 2015 Super Rock champion is Danilo Albanese. Yes, indeed, Danilo Albanese. Se non sbagliato, avanti Alessandro Vantini. Let's give credit to the young Italian Lorenzo Travisanuto. I think he has finished on the bottom step of the podium. He has had a pretty good year. He ran in the top 10 at the KF World Championships at La Conca just a few weeks ago, so he finished 4th on the road. I believe he will take the final step of the podium. We'll leave that one to be, though. We did see a brilliant race. Nevertheless, tonight we will award for the first time, the first ever Super Rock champion. Of course, it's a new category, a precursor to the OK categories for 2016. If that race was anything to go by, international CIK racing is on the way back. Uno dei protagonisti sta tornando ai box sul mezzo di soccorso, Cosimo Durante. Ne abbiamo persi di piloti di peso che si potevano giocare la vittoria. Sicuramente Riccardo Cinti, che partiva dalla terza fila, e purtroppo abbiamo perso, credo, per un contatto già nel primissimo giro. Cosimo Durante sembrava poter volare via come nella prefinale, poi in realtà il suo continuo ingrassare il motore fin dai primi giri è iniziato a diventare sospetto, a sembrare sospetto, e alla fine evidentemente ingrassava per cercare di preservare il materiale fino alla fine, cosa che non è stata possibile fare, non è stato possibile fare. Yannick, I'm down here on the grid with the Irishman driving for the German team. We are here with John Norris, front row of the grid. John, if we just turn to the camera, it's been a pretty good weekend. Can you go on with it from here? Yeah, it's been a great weekend. We've worked hard the whole weekend. We were really quick in the rain. In the dry, we had not so much practice, but we worked hard, and now, look, we're in the front row, so we can't complain. The Mach 1 chassis is obviously doing a great job around the South Garda karting circuit. Yeah, well, I've done thousands of laps around here, so we know what to do, and we just need to go one better now in the final and hopefully take the prize. John Norris in the 242 Mach 1 kart. Best of luck for the final, mate. Thank you. Moving over here, if we can, for a quick word with the huge South African contingent here this weekend. Is there any support for South Africa? A little bit. Third on the grid, driving the Alonso kart all the way from South Africa, is Jonathan Aberdeen. Jonathan, can you do it in the final from the second row of the grid? I hope so. That's the plan. The Alonso kart, it's also pretty quick around this circuit. Yeah, definitely. We've got a great setup this weekend, so we'll do our best. A lot of support from South Africa. Does that help you when you're out on the track? Simon Sisko from Poland. Ian, grazie mille per questo close-up sulla pregriglia. Ultima categoria della giornata, la categoria senior, la categoria rock, proprio quella che dà il nome a tutto il campionato. Abbiamo ascoltato le parole di John Norris che dice: vado meglio sul bagnato che sull'asciutto, però vabbè, adesso capita l'asciutto, forse era l'unico che sperava piovesse oggi. John Norris sul suo Mach 1 in seconda posizione, prima fila, al suo fianco il polacco che ha fatto segnare anche la pole position, ricordiamolo, Simon Sisko dalla Polonia. Ha vinto nelle manche, ha vinto la prefinale, adesso la gara più importante, perché il mondo del kart, il format delle gare di kart è severissimo. Tu puoi fare benissimo tutto, puoi arrivare
primo in prefinale, quindi guadagnarti la pole position nella finalissima, ma poi alla fine ci si gioca tutto appunto negli ultimi, in questo caso 20 giri a disposizione per la finalissima della categoria rock. Grazie, Yannick. Yes, we are getting ready to go racing for the final time. That is Matteo Chiari on screen, the driver for Flowers Racing, la squadra di Giacomo Fiorini from Tuscany or Toscana. Matteo in the 210 Tony Kart starts out at grid number 6. This is the original rock category, the 13th year of the Vortex Rock International Cup. So we look at kart number 240 from Switzerland, Michael Muller in the Tony Kart. He has rarely been out of the top 6 this weekend. Remember, we started with 56 drivers in this category, more than 360 drivers from 39 nations, every populated continent on Earth represented here at the 2015 Vortex Rock International Final. We've had 4 brilliant races so far. We've got one left, the 20-kilometre final. 235 on screen. That's 216 on screen, which is Alessandro Di Cori. He's driving the Tony Kart, starts out of grid number 7 alongside Michael Muller, who we just saw a few moments ago. The Swiss Yoshindo Baumgartner, number 206, numero 206. Yoshindo was at the front of the pre-final. An eventful last lap, to say the least. He starts out of grid number 12. There is Yoshindo Baumgartner, the Swiss driver, in the Tony Kart, manufactured, as we say, just a short bike ride from this mythical South Garda circuit. A couple of drivers further back in the field. If we can, we'll try and look at the Dane Anders Gajic, number 228, 228, and number 239, 239. Driving for the JP Racing Team out of Sweden. That is Noah Millell and Anders Gajic. So we look at the 229 kart of Manuel Gritti. He starts out of grid number 16 alongside Cristiano Colafrancesco. The pole, Filip Vocic in number 253 is just behind him. And then 204 in the background, Daniel Barbaro. The Cosmic kart of Vocic. One of the front runners in the Rock Cup right throughout 2015. Best of luck from his mechanic. The mechanics do indeed clear the circuit. The final time we go racing for 2015, the Vortex Rock Cup International Final here at South Garda Karting. The tension is rising. The clouds are moving overhead. We're getting ready for this, the final race of the afternoon. The front row from Poland, Simon Sisko and John Norris, who we heard from a few moments ago. Possiamo vedere che i meccanici in questo caso si sono allontanati dai kart. Perché? Perché la categoria rock ha l'avviamento elettrico a dispetto della Super Rock precedente, quindi basterà premere un tasto per avviare il monocilindrico da 125 cm3. E così è per i 34 partenti della finalissima della Rock. Il polacco Simon Sisko, un solo obiettivo: confermare quanto ha fatto fino ad ora. Compito più che difficile, difficilissimo quando dietro hai 33 piloti che invece vogliono un po' rovinarti la festa. Yes, definitely, Yannick. Simon Sisko in number 249 from Poland will definitely be the driver to beat. The pole will start on pole. You'll hear that phrase used a few times over the next 20 laps. There he is, warming up those Bridgestone control tyres down through the Turn 2, Turn 3 complex. This magnificent South Garda karting circuit built way back in 1988. 27 years of operation for one of the most famous kart racing venues in the world. Up onto the back straight. Sisko slows the field up. John Norris in the Mach 1 Motorsport entry.
Giro di riscaldamento per i piloti, vediamo come smanacciano sul volante per mandare in temperatura le gomme. Forse si è un po' abbassata la temperatura, sole velato, sera che arriva, pomeriggio inoltrato e quindi temperatura più bassa. Questo incide molto nel kart, si parte, partenza non valida, mi dice Ian, partenza non valida. Yannick, coming around the final corner, John Norris and Simon Xisco actually touched. We could see the nose cone of Norris and the tyres of Simon Xisco coming into contact. Let's see if there's any Bridgestone tyre marks on their karts. Not that we can see from here, but be assured they did touch. Our race director, Mr. Alessandro Ferrari, also saw that. He was not happy with the formation lap. They go round this 1 kilometre circuit one more time. 242, the Mach 1 Motorsport entry of John Norris. Number 200 from South Africa is Jonathan Aberdeen. Country with huge support here in Italy. Watch him on grid number 3. John Norris, grid number 2, but they're all after the man on pole. The driver from Poland, Simon Xisco, leads them up to the line. We go green. It is Simon Xisco who will lead down into turn number 1. Norris up the inside of Aberdeen, but it is indeed going to be Jonathan Aberdeen into second spot. Simon Xisco already with a 5-kart length lead over the rest of the field. Down they come into turn 5 for the first of 20 times. Aberdeen, Norris, 202 is Alessio Baldi. He's made a great start. Up into position number 4 as they race up the back straight. Look at the lead from Simon Xisco over Jonathan Aberdeen in second. Che botte che si tirano in partenza per difendere la posizione. John Norris ha veramente dovuto fare forza per recuperare la linea interna. Eccolo qui inquadrato John Norris alle spalle di Aberdeen, che chiaramente si è fatto trainare da Simon Xisco, che sta già volando via. Lo vediamo ora inquadrato sul suo Cosmic, il numero 249, il polacco che ha vinto tutto finora. Ha già preso il largo rispetto alla concorrenza che è composta soprattutto da Aberdeen e Norris, uno dietro all'altro. Norris cerca spazio alle spalle di Aberdeen, ma nel frattempo c'è anche il 2.33 Lodovico Laurini che tenta l'affondo su Alessio Baldi, ma nulla da fare per il momento. I due ancora ai ferri corti, ma qui inquadrati abbiamo John Norris e Aberdeen, Jonathan Aberdeen vicinissimi, così come sono vicinissimi appunto Baldi e Laurini. Fastest lap of the race for your race leader, no surprise, Simon Xisco with a 45.819. He's got 1.9 seconds over the South African. Then comes the Irishman, John Norris, in third spot. In the very opening lap, Aberdeen went very, very defensive. He knew it. He came out of the final corner very slowly, but then went flat strap. Oh, he's let the Irishman through. Unbelievable. I'm not sure what the tactic is. John Norris, though, he has let him through. Will the Aberdeen try and shadow him? Is that their best hope of catching, working together to catch the pole? Simon Xisco. We saw him back off in the pre-final to get grid number 3. Aberdeen now has let Norris into second spot deliberately. Avete visto un Jonathan Aberdeen un po' scocciato lasciare strada a John Norris che aveva premuto più di una volta alle spalle di Aberdeen stesso. Aberdeen ha detto allora passa pure a questo punto, ed effettivamente John Norris aveva le sue buone ragioni per voler passare, perché non voleva perdere tempo dietro ad Aberdeen. John Norris in qualche maniera ci crede nell'andare a prendere Simon Xisco, il polacco, che è volato via intanto 3 secondi per il numero 238, che non è un pilota delle primissime posizioni, bensì è Jean Loulier in 17ª piazza, quindi non intacca la classifica nelle zone alte. The gap between your race leader last time round was 2.4 seconds. It's now out to 2.6 seconds. John Norris is definitely quicker than the South African. For a moment there, the thought crossed through my mind as I've been watching Talladega Nights. Is he going to pull the old Ricky Bobby Cal Norton Jr. shake and bake slingshot? Because he deliberately let John Norris through. Norris is pulling away a little bit. They have to work as a team to try and catch the flying pole. That is their best chance. But I can't see it happening. Xisco has got a 2.6 second lead.
as Michael Muller fights there with Angelo Cotrupi, Alessio Baldi. We've got a big pile up at the exit of turn number 5. 206 is involved in that, which is Yoshindo Baumgartner, the Swiss, at the back of the field. The gap now out to 2.8 seconds. However, fastest lap of the race is Lodovico Laurini. He's in position number 4 and starting to catch the driving in front of him. That is Jonathan Aberdeen from South Africa and the Irishman, John Norris. Lodovico Laurini dalla quarta posizione fa segnare il miglior giro della gara, 41.166, addirittura meglio del 41.2 di Simon Sisko, che è leader della corsa in questo momento e che è letteralmente volato via. Lodovico Laurini in quarta piazza, si può giocare il podio, davanti a sé a Aberdeen e John Norris ai ferri cortissimi. Questo ci mostrano le immagini. Avete visto come Aberdeen abbia in qualche maniera cercato la linea interna, ma John Norris era ancora distante. Lodovico Laurini un altro giro veloce, ha recuperato praticamente 2 decimi agli avversari davanti. Lo vedete qui il terzetto composto da Norris, Aberdeen e Laurini. Eccolo qua inquadrato benissimo, bravissima la regia a pescare questo duello a 3 in realtà, però dove appunto Norris adesso deve tenere a bada sia Aberdeen ma soprattutto Laurini, che sta arrivando su velocissimo. Simon Sisko invece sta facendo un po' gara a parte con 3 secondi di vantaggio. Aberdeen and Norris are going side by side. Laurini is getting involved in this all the while. Simon Sisko says, how good is this? His lead is now out to more than 3 seconds. They come across the line. Aberdeen, Norris. Now is Lodovico Laurini right on the tail of the Irishman, who in turn is trying to catch the South African. Laurini down the inside. Oh, Norris and Aberdeen are going side by side through turn number 2. Norris is the big beneficiary. Lodovico Laurini has lost a huge ton of momentum. He's going to come under attack. Indeed, he is passed by the 2-3-3 car. As they go into the back straight, Laurini up the back straight. Ahead of Baldi, Di Cordi. Michael Muller's not out of this either. What a tremendous battle this is for the final step of the podium. We're coming up to complete lap number 8 of 20. Shishko across the line now. This is second. Jonathan Aberdeen, Norris, Laurini, Baldi, Muller, Di Cordi, Galliano, Aberdeen. Under attack now from Laurini. Aberdeen goes very, very defensive. Up the inside, Laurini has lost a spot to Alessio Baldi. Laurini's been hung out to dry. Michael Muller in the Tony karts getting involved. Muller down the inside. Di Cordi also trying to fight back. What a tremendous battle this is. But still they go onto the back straight and the order has not changed. It is still Norris from Aberdeen. As for the race leader, Simon Sisko, just forget about it. He's gone. He's got a lead of nearly 5 seconds. Aberdeen is still driving defensive and we have not even completed half race distance. Se il primo e il secondo posto sono appannaggio ormai di Simon Sisko e John Norris, Aberdeen, Laurini, Baldi, Müller, Di Cordi, Galliano si stanno tutti giocando il terzo gradino del podio. Guardate, tutti questi piloti, sono molti di più di quelli che ho citato, si giocano il terzo gradino del podio. Aberdeen avrà vita dura a Baldi all'esterno adesso Baldi all'esterno che prova in qualche maniera a trovare un varco, ma nulla da fare. Aberdeen tiene tutti a bada. Aberdeen il capofila di questo trenino pericolosissimo, con dietro Baldi, Laurini e compagnia cantante. C'è forse una toccatina tra i due, ma nessuno può troppo stare tranquillo, perché se Aberdeen deve curarsi da chi c'è dietro, anche gli altri lo devono fare, perché sono tutti in fila indiana. Yannick, qualcosa succederà. Something is surely going to happen. The battle is from third all the way back to Manuel Gritti in position 16. Indeed, there it does. Jonathan Aberdeen out in the grass. Incredibly, he still held on to it. They touch coming down the hill. How he's done it, I don't know. Jonathan Aberdeen, look at the freight train. 213's had a massive crash further back in the field. That is Christian Comenducci in the Alonso kart. He has managed to rejoin. He's lost a lot of fluid coming into turn number 5. The track is slippery. We've nearly had one spin. There's still 3 wide. Unbelievable. Aberdeen is still in position number 3.
Norris, he's escaped this battle. He's up into second spot. So come across the line to start lap number 12. What an unbelievable race this is. Xisco, forget about it. He's just about won it already. He's nearly got 6 seconds off the rest of the field. You can see the fluid flag. There is water from a broken radiator at the exit turn number 5. There is going to be chaos in about 3 seconds' time. Counting down to 2, 1. Aberdeen defends the outside. They go over the water. Oh, look, there it is. Big touching. 227 is pushed out wide. That is Giuseppe Galliano. Up the back straight, I don't know how he's done it, but Jonathan Aberdeen has still managed to hold on to position number 3. He's been belted from here to next Sunday, but he's still up there on the bottom step of the podium. Alessio Baldi in number 202 is the closest challenger. Michael Muller, the Swiss, is now up into 5th. The gap is 6 seconds back to Norris in second spot. Aberdeen still driving defensively. It's like the Freccia Rossa freight train here at South Garda. Aberdeen down the hill. He looks behind him. Jonathan, mate, they are still there right behind you. 202 is Alessio Baldi, who's been spun. He's been smashed into by the 257 cart. Baldi has been spun and crashed into by Cristiano Colafrancesco. That has given Aberdeen breathing space. What a race for the bottom step of the podium. Still in position 3, Jonathan Aberdeen from South Africa. Io non lo so se il sudafricano Jonathan Aberdeen si rende conto di quello che sta facendo, ma veramente è riuscito a tenere a bada tutto e tutti fino a questo momento pur di difendere il suo terzo posto nel tentativo di sorpasso e nel contatto con Baldi, che appunto ha toccato il pilota sudafricano. Chi ha avuto il vantaggio è stato proprio Aberdeen, quindi terza posizione al momento consolidata per Aberdeen, ma in quella curva che abbiamo appena visto percorrere, che stiamo vedendo percorrere, c'è dell'acqua. Vedete come scivolano i kart che arrivano troppo veloci, di conseguenza maggior rischio ancora, maggior incognita per Aberdeen e per tutti i piloti che lo seguono. Là davanti hanno modo di gestire al meglio il loro tempo sul giro, sia Xisco che Norris, ma Aberdeen veramente ha fatto l'impossibile fino adesso. Il problema è che sta arrivando Daniele Barbero in quarta posizione, lo vedete subito nella schiena di Aberdeen, che ha guadagnato 16 piazze sulla griglia di partenza. Barbero ha una carogna addosso che non gliela toglie nessuno quest'oggi. Guardate, arriva lungo e largo, cerca di intrecciare la traiettoria. Aberdeen chiude ogni porta e portone, vediamo se riesce, trova lo spazio, si infila Barbero, c'è il contatto, lo sfiora Barbero, prende la terza posizione. Aberdeen inossidabile, ci prova ancora su Laurini e riesce a tenersi stretta almeno la quarta piazza. 4 laps to go as they come across the line. Jonathan Aberdeen has now conceded position number 3 to Daniel Barbero, who's come from grid number 20. Barbero is now the bottom step of the podium. If Jonathan Aberdeen doesn't have a career as a racing driver, he can get a job in the South African National Guard because he can defend anything like you cannot believe. He does have to concede position number 5, though. He tries to fight back. What a defensive drive from Jonathan Aberdeen. Unbelievable defensive driving, but he does not have the speed. Having said that, he has just got passed back into position number 4. Fighting there with the 233 cut. That is Laurini again. They pulled away. Good drive. Let's give him credit for Daniel Barbero coming from grid number 20. He's now up into 3rd across the line. There is Aberdeen. Unbelievable. He can get a job as a security guard at my house any day of the week because he can defend like you will not believe. Again, up the inside goes Aberdeen. He's now trying to hold on to position number 4 as they come down the hill. Here is the fight for position number 4. The race leaders, forget about it. Simon Xisco, arrivederci, ciao. Lui ha un vantaggio di 6 secondi avanti l'irlandese John Norris. Then we go back to Barbero. Aberdeen still incredibly holding on to P4. Muller, Michael Muller, the Swiss driver, is just behind him now. Muller has made the move past Laurini to position number 5. Good drive by Alessandro Trombelli. He's now ahead of Alessandro Di Cordi. Giuseppe Galliano with 2.5 laps remaining. Yannick, the race has finally settled down. Aberdeen
He's 1 foot off the podium. He's holding down position number 4. As for the race leader, Simon Sisko, he's gone. Volevamo una gara noiosa, almeno una noiosa la chiedevamo, e Simon Sisko ce la poteva regalare, anche John Norris, perché sono andati via, e invece è successo di tutto anche stavolta per il terzo posto. Abbiamo visto inquadrato il numero 204 Daniele Barbero, 17 posizioni guadagnate rispetto alla griglia di partenza, e Aberdeen, il sudafricano, cosa si è inventato? Guardatelo qui inquadrato, il numero 200, ancora in grado di tenere dietro tutti dalla quinta posizione in poi. Lui è in quarta piazza, e adesso giustamente le telecamere vanno a rintracciare Simon Sisko, lo rintracciano con il GPS, lo trovano qualche centinaio di metri più avanti rispetto a tutto il resto del mondo. Simon Sisko, Cosmic Heart, numero 249, è lui che inizia l'ultimo giro in questo momento. Vediamo sfilare anche John Norris in seconda posizione. Simon Sisko has now got a lead of 7 seconds. He can't say he hasn't deserved it. There's John Norris coming around the final corner. Daniele Barbero. There's the fight still between Aberdeen. Michael Muller has now got past the South African. Aberdeen is in 5th, albeit only just. He's being absolutely attacked left, right and centre. He's been belted from here to next Tuesday. The South African holding on position number 5, but there is your race leader. He's had a brilliant weekend. He deserves it. He rounds the final few corners. The 2015 Vortex Rock International Champion from Poland, Simon Sisko. He wins it by more than 7 seconds. We wait for the Irishman, John Norris, to come across the line. A brilliant drive for the Mach 1 Motorsport entry. Norris is second. The final step of the podium. Still, we go back through the field. It is going to be the Italian Daniele Barbero for Auto Europeo Motorsport. He deserves it. Muller took 4th. Laurini was 5th. Jonathan Aberdeen. Man, the South African has driven the race of his life. Give him credit. He's come home in position number 6. Well, I've seen soldiers that haven't been belted up and shot at as much as Jonathan Aberdeen. He was absolutely under siege for the entire 20 laps. He defended like there was no tomorrow. He has come home in position number 6. One hell of a race here at South Garda Karting. The winner from Poland, he deserves it. He's driving the number 249 Cosmic Kart. It is Simon Sisko, the 2015 Vortex Rock International Champion. He took the title from the Irishman driving for Mach 1 Motorsport, John Norris, and third, the Italian from grid number 20, Daniele Barbero. Michael Muller, the Swiss, amongst all that, he came home 4th, ahead of Ludovico Laurini and Aberdeen, as we mentioned. I think for sure he's going to at least need new stickers on that go-kart, on the bodywork. Aberdeen finishing position number 6. Yannick, che gara, che evento abbiamo visto qui a South Garda Karting. Veramente tutte le finali fantastiche, una per una ragione, una per l'altra, veramente una gara dopo l'altra incredibili. Simon Sisko vince, è il vincitore della categoria Rock per l'edizione 2015 della Rock Cup International Final, davanti a John Norris, che aveva detto meglio sul bagnato, ma in realtà anche sull'asciutto se la cava benissimo l'irlandese. E Daniele Barbero, 17 posizioni guadagnate dal pilota auto europeo sulla griglia di partenza. Gara incredibile, a podio Daniele Barbero, da 17 posizioni più indietro è riuscito a prendere il terzo gradino del podio. Poi Michael Müller, che ne ha guadagnate 4 di posizioni, e poi a seguire Ludovico Laurini. Jonathan Aberdeen ha fatto qualcosa di incredibile, ha difeso la posizione come non avrebbe fatto con la mamma o con la fidanzata, nel senso è veramente stato spietato in tutte le maniere, ha chiuso ogni porta, portone e finestra, anche la buca delle lettere di casa propria per difendere la posizione, e poi alla fine è riuscito a portare a casa un sesto posto per il sudafricano. Well, that is the final event of a brilliant 2015 Vortex Rock International Final. We had drivers from 39 nations, 360 in total, representing every populated continent on Earth.
What an event we saw. What a race we saw. The final event of the day going to the pole, Simon Xisko. E con quest'ultima finale diamo un saluto a tutti gli spettatori di Automoto TV. Grazie per aver seguito questa giornata di kart offerta dallo spettacolo che la Rock Up International Final edizione 2015 ha saputo offrirci.